Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are all gathered here for the orientation of our new FYJC batch. My name is Mrs. Naseem Jamal and inshallah I'm going to be your English teacher for the upcoming 2 years. I would like to welcome each and every student who has chosen to be a part of this renowned religious Islamic institution. Let me first start by calling Hafiz Muhammad Zaid Gigani. He will recite Qira for us. Please come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Few words of wisdom with all of us present today. السلام عليكم ورحمة الله. نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. My dear parents, colleagues, ulamas, teachers, this is the first time we are meeting here to introduce ourselves, the parents, and to let you know the rules and regulations of this school and the purpose of this school or this college and this college. Basically, the school was established and later on we added the college also. The aim
Salahuddin, the real educationist and a great thinker, beloved by everyone, beloved person, known by everyone. He established the school. The story was like this, that his daughters, he changed himself to complete deen. His daughters were studying in some missionary schools. He asked them that our daughters will come and burqa. They refused. They said, we will not enter. We will not allow them to come in burqa. He said, what is this? It is farz in our religion. So that was a very touching point. That was the time when he thought of it, that let us think of such a school. There was no school here in India. Let me open such a school in which the children can come in proper dress, proper burqa, and they can follow deen. The main aim to open this school and college was to offer deen to the Muslim children. And dunya also, we should try, what he thought, we should try to establish such a school in which they can talk in English, mathematics, and all subjects. They should be better than everyone. At the same time, they should prove that they are following 100% Islam. Therefore, it was written, Islamic roots, quality education. This was the one again. This was the beginning. Quality, Islamic roots first, then quality education. We wanted to prove this world that after following 100% Islam, we can top the world in every field. Whether it is science, whether it is arts, whether it is commerce, whatever is it, whether it is English, we can talk. No, Islam is not the hindrance. We will follow 100% Islam and we will become the best in the world. So this is the beginning and this was the intention of opening this school. If you are a doctor, you become a doctor, then you should become a first class, highest scoring, very good doctor. And at the same time, offering namaz 5 times, at the same time, you can say from a distance, if you see his dress, if you see his outlook, it should be of 100% Muslim. Best Muslim. He is serving the people irrespective of their caste and creed. He is giving his service free to many poor people. And he is himself following 100% Islam. And he is also calling other people, other persons, those who are under his treatment, to follow Islam and become the best personality in the world. With this aim, we started everything. We want to talk in both the world. We want laddu in both the hands. हम चाहते हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हो. एक तरफ हम साइंस और इंग्लिश में टॉप कर रहे हो और एक तरफ हम इस्लाम के अंदर भी पूरे पूरे मुसलमान हो. अंदर से भी मुसलमान हैं और बाहर से भी मुसलमान. हम ये साबित कर दें कि मुसलमान होना और इस्लाम में होना किसी चीज़ को कम नहीं करता.
ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے دنیا میں, ہم دنیا چلا سکتے ہیں, لیکن رن نہیں بنے, ایگزیمپلری آدمی بنے. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں گے, لیکن آخرت میں ہمیشہ کی دوزخ ہوگی. ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اگر اعمال خراب ہو جائیں گے تو پھر ایمان پر نمبر آئے گا. پہلے انسان کا ایمان بگڑتا ہے, پھر انسان کے اعمال بگڑتے ہیں. اور پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اعمال بگڑتے ہیں, پھر ایمان چھین لیا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دونوں میں ٹاپ کریں, ایک اچھے مسلمان بنے, ایک اچھے شہری بنے, ایک اچھے انسان بنے, اور ان سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہ ہو, ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا ہو, اور یہ جانے بھائی صفا کے بچے ہیں. اچھا یہ ہم نے الحمدللہ 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 باوجود بہت ساری پریشانیوں کے اللہ نے یہ کر دکھایا, جو نیت تھی وہ کر دکھایا. ہم جب یہاں آئے تھے تو ہم حیرت میں تھے کہ صاحب غیر مسلم بھی برقع پہنے ہیں, ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی برقع پہنے. ہم تو بہت ماڈرن اسکول سے آئے, جہاں بہت زیادہ ماڈرن اور ننگا بان اور کیا کیا تھا. ہم بھی ایسے بھی, ہمارے بھی نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا, سوٹ پہنتے تھے اور ٹائی لگاتے تھے. اور وہاں کیا نہیں تھا, اسکول ایسا اتنا بڑا, اس زمانے میں بھی اتنا بڑا تھا 40 سال پہلے بھی, کہ وہاں لڑکے لڑکی سوئمنگ پول میں تیرتے تھے آدھی ننگے لباس میں. اب آپ سوچ لیجیے, اب وہاں رائڈنگ, گھڑ سواری, یہ سب انتظام تھا. 32 ایکڑ میں اسکول تھا, انٹرنیشنل اسکول, اور ہندوستان کا ابھی بھی وہ سب سے بڑا مانا ہوا اسکول ہے, اور سب سے زیادہ بچے وہاں پر ہیں رہنے والے ہاسٹل میں. اینی وے, تو وہاں سے آئے تھے. ہم نے دھیرے دھیرے اپنی لائف کو بدلا, چینج کیا, اور جب بدلے تو پھر ہمیں وہاں رہنا مشکل ہو گیا کہ ہم جان ہی رہے. اور دماغ میں آیا کہ ایسے اسکول کھولیں گے یا رہیں گے ایسے اسکول میں جہاں اسلام پورا ہو. وہ ملا نہیں, ہم گھر بیٹھ گئے. ہاں وہ ملا نہیں. ہم اس کے بعد پھر گھر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک ایسا اسکول ہے, اور ہم یہاں کے 15 سال سے اسکول ہے. خیر, یہاں ہم نے اپنی پوری کوشش کی. تو آپ کو بتا دیں ثبوت کے طور پر ہم نے یہاں پروسپیکٹس لکھا, اور اس میں یہ لکھا کہ ہم الحمدللہ ہمارے 100% رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں, اور جیسے ہی اسکول کھولا بہت اچھے رزلٹ آئے. ہمیں امید سے بھی جانا تھا. ہم نے وہاں کی وہ تمام ترکیبیں, ٹیکنیک جو وہاں تھی پڑھانے کی, ماڈرن ترکیبیں, وہ یہاں اپلائی کی مسلمانوں کو اسلام کے اندر میں رہتے ہوئے. اس میں سے کچھ کٹ کیا, وہ چیزیں سب کٹ کر دی جو چیزیں ناجائز تھیں, اور جو چیزیں جائز تھیں ان کو استعمال کیا, اور اسکول ٹاپ پر پہنچ گیا. اور 100% رزلٹ کے علاوہ 10th کا 12th کا 97% فرسٹ کلاس آنے لگی. اور ہمارے سب بچے بہت اچھا رزلٹ لگاتار بغیر کو کسی کے بارے میں. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا ہوگا. اور بچے ہمارے ماشاء اللہ. اچھا پھر بھی ہم نے یہ پروسپیکٹس لکھا, ہم نے کہا کہ جب مانیں گے, ابھی ہم پورے سیٹسفائی نہیں ہوئے ہیں. میں نے خود پروسپیکٹس اس کا لکھا, برشپ لکھا, اور وہ اس میں لکھا رہا کہ ابھی ہم آدھے کامیاب ہیں. میں اپنے آپ کو آدھا کامیاب سمجھتا ہوں, اس لیے یہاں بورڈ میں تو رزلٹ آ گیا اچھا, لیکن بعد میں بنتے کیا ہیں, یہ کہاں جاتے ہیں, ڈاکٹر بن پاتے ہیں نہیں بن پاتے ہیں, یہ سی اے بن پاتے ہیں نہیں بن پاتے ہیں, یہ اچھے انجینئر بن پاتے ہیں کہ نہیں بن پاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے ایک فنکشن کیا جس میں ہم نے اپنے پرانے اسٹوڈنٹ کو بلایا جنہوں نے نرسری سے 10th اور 12th تک یہاں کیا تھا. تو وہ سب آئے تو ہم دیکھتے رہ گئے, اتنے لوگ تھے, اتنے بچے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں, ہم MBBS ڈاکٹر بن چکے ہیں, ہم وکیل ایڈوکیٹ بن چکے ہیں, ہم انجینئر بن چکے ہیں. اور اتنی بھیڑ تھی ماشاء اللہ, بہت بڑا فنکشن تھا. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں نماز کا وقت آیا تو سب نماز پڑھنے چلے گئے, وہیں پر نماز ہوئی. تو سب تیار تھے اس کے لیے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہی دکھا دیا
جو ہم نے سوچا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ میں ابھی ہمیں آدھی کارڈ ملی ہے، جب ہمارا رزلٹ مارکیٹ میں بکے گا، جب مارکیٹ میں آئے گا سامان، تب سمجھ میں آئے گا کیا تھا سامان کیسا تھا. الحمد للہ مارکیٹ میں بھی دکھائی دے گا، خوب اچھا دکھائی دے گا، اللہ کا فضل ہے. آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ اپ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر میں دین آئے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بےمانہ کرنا چھوڑ دیں. آج کل کی جو برائی ہے ان سب سے الگ ہو جائیں. اسلامک ڈریس پہنی، ہم نے اس کا سفید کرتا، سفید پائجامہ اور سفید ٹوپی اور جوتا موزہ باقاعدہ اچھا لباس ان کو دیا کہ یہ پہنے وہ آئیں اور ان کے اندر پنکچولیٹی ہو، یہ ٹائم پر آئیں، یہ ٹائم پر جائیں، یہ روزانہ آئیں، روزانہ جائیں. بہترین ٹیم اس وقت ہمارے پاس پڑھانے والوں کی موجود ہے تو اپنے اپنے سبجیکٹ میں پورے ماہر ہیں، اور ان جیسا جلدی سے ملنا مشکل ہے. اتنے اچھے ٹیچر ہمارے ہیں الحمدللہ. میں نے خود چیک کیا اور چیک کرتا رہا، لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو بہت چیک کیا، اس لیے کہ کوئی تو ہمیں نہیں تھا، وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہم سب ٹیچرس کو چیک کرتے تھے کیا پڑھا رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا کیا پڑھا رہا ہے. وہ تو خبر بھی نہیں ہوتی تھی وہ کیا کر رہا ہے، بڑے خوشی ہوئی دیکھ کر کے. تو دیٹ از دیئر. اب الحمدللہ وی وانٹ that you should also follow, you should help us. سارے پیرنٹ ہمارا ساتھ دیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو باہر ایک تصویر بنانی ہے جو غلط ہے، تصویر نہیں لگانی چاہیے تھی لیکن پہلے لگا دی کسی نے. 2 لڑکے نے 18 لاکھ لڑکوں میں ہمارے ہی اسکول اور کالج کا لڑکا ہے، اسکول میں تھا پھر کالج بھی نہیں کیا، پھر حفظ بھی کہہ کیا، اور پھر وہ اس میں نیٹ میں بیٹھا اور نیٹ میں اس کی پوزیشن اتنی بڑی آئی کہ 10-2,000 لوگوں میں ہے پورے ہندوستان میں. اس کے 100 کے قریب مارکس آئے 120 سے 120 میں تو اور وہ 18 لاکھ بچوں میں فرسٹ تھے. 18 لاکھ بچوں میں فرسٹ ہے ہندوستان میں. وہ ہمارے سبق کا بچہ ہے، انتہائی شریف، نہ کبھی لڑنے میں آیا نہ کوئی بدتمیزی کی. ایک ایگزامپل ہے یہیں پر ہے، کیونکہ یہیں جب چاہے جب بھی کچھ ابھی بھی اوپر فاروق فرمان پڑتا ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے، یہیں پر معلوم نہیں اور دوسرے کنٹری میں چلے گئے، وہ یوروپ چلے گئے ہیں، وہ لوگ بھی آئے تھے. کیا اس کے ریزلٹ ایگزامپل فرسٹ کلاس انگلش، they know English and they are doing everything properly. لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں کچھ غلطیاں نہیں ہوگی تو وہ تو نبی کا زمانہ بھی نہیں تھا جب کوئی غلطی نہیں ہوئی. سب کچھ کبھی کبھی تو ہو ہی گیا، کبھی چوری بھی ہوگی، جہاد کرنے گئے، کبھی کال ہو گیا، نقصان کیا گیا. تو ایسے کبھی کبھی کچھ ہو جانا تو اسکول کی خرابی کی دلیل نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہی رہتا ہے. کسی نے موبائل میں کچھ کر لیا، گڑبڑ کر لیا. تو بچے طرح طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ فیملیز سے آتے ہیں. کوئی بچہ گالی دے رہا ہے، اب گالی اب کیا کہنا چاہیے آپ سے، اگر اس کے ابائی دے رہے ہیں کیا کریں. بھائی کہاں سے دیکھا کہ سبا اسکول کا بچہ گالی دے رہا. ارے بھیا کل سے سو دو سبا اسکول کا بدنام کرتے ہو. سبا اسکول کا بچہ جو سبا اسکول ہے اس نے کون سی کتاب میں گالی لکھی ہے بھائی؟ یہ بیچاری برقع پوش عورتیں گالی دیں گی؟ وہ نہیں سوچ سکتے آپ. گالی اس نے کہاں سیکھی؟ سبا اسکول میں نہیں سیکھی، اس نے محلے کے بچوں نے سیکھی. اس نے اب محلے میں جا کے تو ہم نہیں کچھ کر سکتے، سڑک پہ سیکھی. اور اگر خدا نے خالقہ ان کے ابا دیتے ہوں گے کوئی ابا دیتے خالی واسط میں یہ کیوں کہہ رہے ہو سبا اسکول کا بچہ؟ سبا اسکول کا بچہ یہاں 5 گھنٹے رہتا ہے اور 5 گھنٹے کے علاوہ باقی 19 گھنٹے کہاں رہتا. سوچیے کچھ گھر، کچھ کوچنگ میں، کچھ سڑکوں پہ، کچھ بازار میں. ہمارے 5 گھنٹے میں تو کیسے بالکل ایسا بدل جائے گا تو اللہ ہی کرے گا. بدلنے اگر بہت بگڑا ہوا ہے تو مشکل ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کوئی ہے تبدیلی کرنا چاہتا. تو اوور آل ہم بات کر رہے ہیں، یہ مت کہیے گا یار آپ نے اس کی تعریف کر سارے نہیں، یہ بات سچ بتا رہے ہیں. یہ بھی ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. ابھی کیا آپ کے اس کے چہرے پہ لکھا ہے کون تو 11 میں بھی ایڈمیشن ہوئے ہیں ہمارے. اب بتائیے ہمیں کیا معلوم تھا؟ راستے میں پہلے گالی دیتا تھا، نئے ایڈمیشن اب سبا کے بیٹھیں گے تو یہاں بھی دیکھ پکڑا جائے گا تو آپ کچھ کریں گے، کوشش کریں گے نہ دے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ تو ایسا ہے
وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے کس نے پوچھا اس زمانے میں کہ ہاسٹل میں بچے رہتے تھے مدرسے میں، ان سے کہا کسی نے کہ اب تو طالب علم بھی چوری کرنے لگے. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ نہیں، بندہ مت کو طالب علم بننا کو یہ مت کہو کہ طالب علم چوری کرنے لگے، بلکہ یہ کہو اب چور بھی طالب علم بھی کرنے لگے، اب چور بھی طالب علم بھی کرنے لگے. یہ بچے کہنے نہیں تھے، یہ ان کو بس پوچھتا ہوں، یہ بات سمجھا نہیں آپ کے. تو ایسی یہ باتیں let us see, help us. This meeting has been called to introduce Sabha, the purpose of Sabha, to tell you, and the rules and regulations are to be told to you. In a nutshell, it will be read out, I think, also. At the same time, we would like to tell you some of the rules. For example, they will please ensure this thing, that the child is attending every day college without fail. Inshallah, he will not lose, he will not be a loser. He becomes properly every day. Secondly, he should be properly dressed. He should never come to the school without a cap and without white shirt and white pajama. If he starts coming without uniform, then there will be no discipline cannot be maintained. He should come regularly at the same time punctually. Punctually means coming on time, rather in time. He should come in time, he should come on time, and he should always come, and he should never fight with each other. They should see everything. If they are not understand, give full respect to the teacher. Ba-adab ba-nasi, be-adab ba-nasi. ایک کہاوت ہے بڑوں کی کہ جو آدمی ادب کرتا ہے ٹیچر کا. ارے میں نے دیکھا کہ بچوں کو شرارتی بچے ہیں. ابھی 2-3 روز پہلے میں گزر رہا تھا 11th کے تھے معلوم نہیں، تو ٹیچرس کی چیئر الگ رہتی ہے اس میں، اور ان کے لیے بینچز ہوتی ہیں، ڈیسک ہوتی ہیں بچوں کے لیے بیٹھنے کی. تو بچہ ٹیچر کی چیئر پر بیٹھا ہے. تو میں نے کہا بیٹے دس از ناٹ مینٹ فار یو، دس از ناٹ یورس، ڈونٹ سٹ ڈاؤن. یہ بھی ریسپیکٹ ہے کہ اس کی چیئر پہ بیٹھے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی احترام میں نہ ہے. تو وہ ہٹ گیا معلوم نہ ہو تو اس کو کتاب کا بھی ادب کرنا سکھائیں گے. Tell them to treat the books of the or dunya, whether it is book, it is temporal world, science book, English book. So please ensure that you are not doing anything which looks bad towards the book. Or like you should not throw the book, you should not throw the bag at home, in your room also. Because if you are throwing, the education will throw you. Don't do it like this. Please behave well with your father, mother, and teachers. Give them full respect. Elderly people, give them respect. You are going on bicycle, suddenly your father comes. You are not paying heed, or your teacher is also crossing the road. You are not paying heed to him. You are not doing anything, and you are busy with the work that you are doing. This means you don't respect the person. I saw the people who are not Muslim. I saw them. My students, old students. I saw this thing. They are going on the bicycle. They are running fast, driving fast. So they stop. If they saw me or the teacher, they stop. Sir, salam alaikum. And then I will start. They go. रुके बच्चों की अब तो टीचर खड़े हैं और वो चले जा रहे हैं, उनकी परवाह नहीं. वेरी बैड. अदब कीजिए. अदब बानसी क्या मतलब, जो आदमी अदब करता है, जो बच्चा अदब करता है, वो खुशकिस्मत बन जाता है. हर जगह उसको तरक्की मिलेगी और हर जगह वो बड़ा आदमी बनता चला जाएगा. अगर बेदबी करेगा, टीचर से बदतमीजी करेगा, टीचर से आर्गू बहस करेगा, तो ये आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं जाकर के फेल होगा. और अल्लाह का तो फेल हो ही गया. अगर माँ बाप को बुरा भला कहा, माँ बाप की बेइज्जती की, तो उसकी सजा दुनिया ही में मिलेगी. और टीचर को बेइज्जती की, उसकी सजा दुनिया ही में मिलेगी और हो सकता है आखिरत नहीं मिलेगी. तो बेटे ऐसे काम बेअदबी के और बेइज्जती के नहीं करना चाहिए. तो टीचर से बहुत अच्छे तरीके से रहिए. अगर आप कमजोर भी हैं तो इन बातों से आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे.
Please follow these instructions. And moreover, if you have some problem, they are there to help you every time. Even if you ask them something after the periods. When you are in college, you can go and ask nothing. Tell, I don't know, madam, what is there in English? ये वर्ड का मीनिंग मैं नहीं जानता, बताएंगे they will tell you. We got problem in physics, another subject, you can contact Rehana madam, you can get coordinator. For every problem but the boss you have to contact her. And then, Ume Banda, that's some practicals are going on for class 12. So therefore, she is busy over there. So these are the best lot of teachers. They are ready to help you even as a child. Maulana said, he is for daily talim, masail, this thing which you are supposed to know. The first है कि वो इनको आ जाए, जरूरी बात है उनको सब आ जाए, वो सिखाते हैं. So everything is looked after. You please also ensure that whenever you are called to be here, now today I am saying most of the ladies have turned up, gents have not turned up. Because they are taking things lightly. The ladies are बेचारी को बड़ा तरस आता है और खाना भी यही संभालें, किचन भी यही संभालें, बच्चों के कपड़े भी यही धोएं, मार्केटिंग भी यही करें, स्कूल भी यही जाएं, स्कूल भी यही ले जाएं और सारे काम बेचारी ये करती हैं. मुझे तो इनसे बहुत तरस आता है. मर्द साहब देर से उठे, नाश्ता किया, 12 बजे तक और जब दुकान को खोली और बैठ गए. इनका मुकाबला ही कर ही नहीं सकते. लेडीज फर्स्ट, लेडीज माशाल्लाह, बस यह है कि थोड़ा करना चाहिए, तो हेल्प करनी चाहिए. We men should help the ladies in their work also, and they should have done, they should have taken their education seriously. उनको भी आना चाहिए नफसी दारात में. लेकिन देखिए दुगनी औरतें बैठी हैं, दुगनी से तीन गुनी यहाँ पे बैठी है. Very times more. Ladies are there. They are everywhere. अल्लाह ताला इनको रहम करे, इनको जला दे और हिम्मत दे. लेकिन ना कंट्रीब्यूट कीजिए, इनकी मदद कीजिए, सवाब मिलेगा. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत जिंदा करना चाहते हैं. कहते हैं साथ में मिल करके आटा गूंद देते थे और मिल करके खाने में साथ दे देते थे. अपना जूता खुद टाँग लेते थे. घर के बहुत से काम खुद कर लेते थे. जबकि बाहर में इतना पहाड़ जैसा काम था कि सोच भी नहीं सकते थे. और जबकि तहज्जुद भी पढ़ना था और सुबह फजर बाद उठ जाना था, फिर सोना भी नहीं था. शायद के थके हुए को इरशाद होना है कि जब पैदा फर्क का फर्क पैदा रब भी का फर्क. जब आप दिन भर थक करके दावत दे करके दुनिया के सारे झगड़े निपटा करके आप फारिग हो जाए करें और इबादत से करते, तो रात में हमारे लिए खड़े हो जाए इबादत कर रहा है. और सोचिए क्या उनके लिए क्या करिए. हम कुछ नहीं करते. ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी कुछ करने से. हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए. हेल्प योर फैमिली, प्लीज हेल्प योर sons and daughters, and help your family, your wife. They are weak, कमजोर हैं, उनकी तरस खाइए. करेंगे इंशाल्लाह. हमारी ज़रूरी है. मैं एज की वजह से आपसे बड़ा हूँ, आमान आप भी अच्छे हैं. एज मुझे थोड़ी अल्लाह ताला ने आपसे ज़्यादा दी है, तजर्बा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, वो भी अल्लाह की देन है मेरे पास. तो उससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ें. आपके बच्चे अल्लाह ताला कामयाब करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी. यही हमारा गोल है. एनीथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट. Whether you send them the coaching or you send them for this school, college, but please ensure that they are studying on their own go. Self-study pays more than everything. आपसे सच बता रहे हैं आपसे कि कॉलेज की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई चाहे आप कभी कराइए, कुछ कराइए, जब तक बच्चा खुद अकेला बैठकर याद नहीं करेगा वो अच्छे नंबर नहीं आते. अल्टीमेटली बच्चे ही को मेहनत करनी है ज़्यादा, क्योंकि लिखेगा कौन जा करके. एग्जाम में कौन लिखेगा? जो कोचिंग चला रहा है वो, जो कॉलेज चला रहा है वो, या टीचर. बच्चे को लिखना पड़ेगा. प्लीज see that your child is studying 2-3 hours in the beginning, then 4-5 hours
Afterwards, the 6-7 hours afterwards, I know, I remember, I have studied up to 14 hours a day. मैंने 14 घंटे पढ़ा. जब मैं MSc में था तो शायद 14 घंटे एक बार पढ़ा. हमेशा तो नहीं, लेकिन ये कभी ज़्यादा नहीं कम. तो ये मेहनत तो आप बच्चों को करनी पड़ेगी. आप घर में देखिए, घर में कितना पढ़ते हैं. अच्छा, इतना टाइम तो घूमने फिरने में लगाते हैं. आप समझते हैं कि कॉलेज गए हैं, कॉलेज में जाएंगे, उतना कोचिंग में जाएंगे, रास्ते में दोस्त क्या चले जाएंगे, तो उसकी भी खबर रखिए. लड़कियों के पेरेंट्स भी इस बात का खबर रखें, प्लीज ख्याल रखें कि सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं. 5 वक्त नमाज की ज़्यादा दीदार वाले के लिए मैं क्या नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ने की जरूरत नहीं. अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है. बात जो है समझदारी की कीजिए. ये नहीं कह रहा हूँ बहुत देर तक 1 घंटे से 2 मांगिए. मैं ये कह रहा हूँ कि 100 नफल पढ़िए रोजाना. ये नहीं करना है. अभी आपको फर्ज नमाज, जरूरी नमाज, सुन्नत मुअक्कदा अभी नहीं पढ़ सकते हैं. ये पढ़ के तो आप बाकी टाइम आप पढ़िए, पढ़ने में लगाइए. ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बनाइए. आपको दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाब होना है. जज़ाकल्लाह खैर. और ये हाँ, जो लोग जाते हैं पूछिए हमसे, इतनी देर में कहाँ थे, तो इतनी देर में क्या वजह हुई. लड़की जैसे पहुंची दीदी कहीं भी जा सकती है. मैं पहले की हूँ, लड़की जब स्कूल से चले गए, लड़की चली गई, कहीं भी जा सकती है. उस वक्त का कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रखिए. आजकल जमाना अजीब हो गई है, मोबाइल का जमाना है, कुछ भी हो सकता है. उसमें मोबाइल की खतरा नहीं, बल्कि मोबाइल के इस्तेमाल करने वाले की खतरा है. तो इसलिए प्लीज एंश्योर दे आर गोइंग इन कमिंग वेयर दे आर पासिंग टाइम. कहाँ टाइम गुजरा खूब इस बात की खबर रखिए. कभी कभी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर. सडन चेक, अचानक चेक करेंगे इंशाल्लाह. आपके बच्ची बिगड़ने ना पाए, उनकी शादी नहीं हो. जो बच्ची अभी से किसी गलत हालत में पढ़ी है, या पढ़ रही है, या पढ़ेगी, वो समझ ले कि बाद में अच्छी जगह शादी नहीं होती, बदनामी बहुत बड़ी चीज, बुरी चीज होती है. समझ गए? तो ऐसा आगे न करें. माएँ इस बात का बहुत ख्याल रखिए. और लड़कों को भी देखता है कि लड़के की गलत आदत न पड़े, किसी नशे की आदत न पड़े. यही टाइम है इधर उधर बिगड़ने का. कि जवानी की शुरू जो है बड़ा खतरनाक टाइम है. अगर आपने इनसे निगाह हटा ली तो न आप कुछ कर सकेंगे, न मैं कुछ कर सकूंगा. मामला इतना बिगड़ जाएगा कि इनका बैग खोलना भी मुश्किल हो जाएगा. ये वापस सही बन जाए वो भी मुश्किल हो जाएगा. इसलिए यही वक्त है इनकी दीन की निगरानी का, इनकी नमाज की निगरानी का, इनके घर में पढ़ने का. और इनका मोबाइल में कभी चेक कीजिए. यहाँ भी चेक होता है कभी. आप लोग चेक करने का प्रोग्राम बनाइए. मोबाइल लाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर लाया है तो जमा कर दें. ये जरूरी है तो वो जमा करें कोऑर्डिनेटर के पास या जिसको ये कहें. मेरे ख्याल में साफ सुथरे रहें, रोजाना ना कराएं, गंदे ना हो. सफाई 10 ईमान है, बाकी आधा ईमान है. There are sometimes you may find something wrong or illegal और गैर दीनी, दीन के खिलाफ कोई बात देखें. यहाँ पर बच्चों में या स्टाफ में या कहीं में आपको यू आर वेलकम टू टेल द मैनेजमेंट, द टीचर. कोई बात खुली है, कोई बात देखिए, आप अच्छे तरीके से उसको, मतलब तरीका अच्छा हो. ये भी कोई गुस्से में नहीं, बल्कि सही तरीके सुधारने की नियत हो. और हमारे असातिज़ा से बता सकते हैं, मौलाना से बता सकते हैं, कोऑर्डिनेटर से, टीचर से बता सकते हैं और मैनेजमेंट से बता सकते हैं. कहीं कोई गैर शरई चीज़, दीनदारी के खिलाफ चीज़ आप देखें तो आप यू आर वेलकम टू टेल. ये बात याद रखिए. इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में रखिए, कोई बुरा नहीं मानेगा. अगर अच्छे तरीके से समझाएंगे कोई बुरा नहीं मानता है. इसलिए गलती हमसे भी होती है. मगर हमको चाहिए कि हम शिकायत मुकर्रर करें, तो हमको बताए कि हमारी गलती कहाँ है. पुराने बुजुर्ग इस तरह क्या करते. और देखिए, बताने का इतना अच्छा तरीका था बुराई उठाने का, आपको हैरत होगी. एक शाहबुल बहादुर गुजरे हैं, शाह वलील्लाह साहब के साहबजादे थे, उनके शेख थे.
उनको देखा काकुमा नसीजा थे, वो वजू कर रहे थे दिल्ली जामा मस्जिद के हाउस में। तो उन्होंने देखा कि एक लड़के ने, मॉडर्न से लड़के ने आके वजू किया और उसमें उसका एड़ी जो है वो सूखी रह गई, गलत वजू किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा तुमने गलत वजू किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने गलत कुछ नहीं कहा। खड़े हुए कहा भाई जरा मैं उम्र ज़्यादा हो गई है मेरी, मुझे खबर नहीं, मेरी एड़ी देखो कहीं से सूखी तो नहीं रह गई। अपनी बात कैसे उन्होंने बुराई क्यों बनाया, उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी एड़ी देखो कहीं सूखी तो नहीं रह गई। तो और समझ गया बेटा राजा आपकी तो नहीं रहेगी, मेरी रहेगी। तो इसका उसे बुरा भी नहीं लगेगा और मान भी जाएगा। ऐसे तरीके से मना कीजिए बुराई से और ऐसे तरीके से ला के रखिए टीचर के पास कि वो उनको खुशी हो और वो बुराई दूर हो जाए। ऐसे नहीं कि हम लड़ने लगे ना करें, उससे बुराई भी दूर नहीं होती, वो आप फिर चल जाती है। तो तरीके है, सुन्नत के तरीके यही है बता और गया नहीं मुनकर की बुराई के हटाने के तरीके नहीं, वो अच्छे अगर हो कोई बुरा नहीं मानेगा। बात समझ आ रही है जी? तो बताइएगा, हमारी कमी भी हमको बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students are very keen on sharing their experiences at Safa College. I would like to call upon Ms. Nashra Mubin Qadri for Arts section. She would like to share her experiences with you. Please start, Nashra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Nashra Qadri, student of 12th Arts. I would like to extend a sincere welcome to all who gladly accepted our invitation and are present here to attend the orientation day. Today, I have the privilege of addressing you all, and I want to share some thoughts that I hope will be helpful to you in your future endeavors. First of all, I want to congratulate you all on taking this significant step in your life. You have chosen a path that will shape your future and determine the kind of life that you will lead. As a fresher, you are filled with hope and ambition, and I encourage you to take a moment to reflect on the road that has brought you here. I know that you have worked hard and overcome many obstacles to reach this point. The next 2 years will be filled with opportunities, challenges, and a lot of hard work. I would like to say a few things about our college. Our college is an Islamic environment. The Dinya sessions are held every week. In our college, we also have various activities which include Qiraat competition, annual function, celebration of national days, sports, cultural week, and participation in dramas and speech events. All teachers of our college are very supportive and motivating. Individual attention is given to all students. As an arts student, I would say arts is a very interesting stream. It includes subjects like English, Hindi or Urdu, history, sociology, psychology, and economics. We mostly study with Rehana ma'am. She teaches us really very well, and every time she encourages us and motivates us to study. Remember, life is a journey of continuous learning, understanding, and growth. Embrace every opportunity that comes your way with a good mentor by your side. Success is within your reach, and you can achieve your goals. Now, I would like to tell you all about scope in arts. Arts is a holistic course that combines both practical and theoretical concepts, ranging from a diverse range of topic and subject. It allows students to excel in several fields, from mass media studies to economics. Students in the arts stream have excellent career options. These streams provide great scope for students wanting to explore their creativity skills. It aids students in developing their communication, decision making, critical thinking, and analytical skills. Some of the best career streams to get into after completing 12th in arts are as follows. Number 1, pursue BA degree. Pursuing a Bachelor of Education allows you to become a teacher. Number 2, mass communication. It has courses in journalism, mass communication, or mass studies. If you are creative, consider programs in fashion design, interior design, graphic design, or industrial design. Number 3, tourism and hospitality. This sector offers programs in hotel management, travel, tourism management, as well as event management. Number 4, pursue a law LLB. Aspiring lawyer can prepare for law entrance exam and enroll in Bachelor of Law program.
Next, psychology. Studying psychology can lead to career as psychologists or counselors. Psychologists work in various settings including clinical psychology, counseling psychology, educational psychology and industrial psychology. Next, librarianship and archiving. Courses in library science and archival studies prepare you for career as librarians or archivists. These professionals manage, organize information resources in libraries, museums, archives and other cultural institutions. There are many more opportunities than these. As you embark on a new chapter in your life, I want to remind you, always respect and appreciate your parents and teachers. They are the real heroes who have shaped you into the individual you are today. Please keep me in your prayers and I wish you all the best for your future endeavors. May Allah bless you with wisdom, success and happiness. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum, Honorable Principal, Coordinator, esteemed faculty members, dear parents, and most importantly, our new FIJC students. It gives me great pleasure to welcome you all to this academic year. I am Hamid Butrani. I am in SYJC Commerce Division, and exactly a year ago, I was one amongst you. I was the audience, and I had seen my seniors present this orientation. That was the day when I knew this journey at Sabha Junior College is going to be a very educative and very memorable journey. I have completed my schooling from St. Joseph High School, but after my schooling, I knew very well that my Islamic roots would only be nurtured at Sabha College. And that is the reason that in spite of getting very good marks in my 10th standard, I chose Sabha College rather than any other college. Today marks the beginning of a significant chapter in your lives, one that will be filled with challenges, opportunities and growth. One of the special features of a college is the Diniyat lectures that you get to attend. These sessions are not just about learning, but about understanding the Sunnah and how to live our lives in a better way. We are lucky to have Maulana Hussain Saab teaching us. He explains everything so clearly and in such an engaging way that we all really like his lectures. His teachings helps us learn and practice the values of our faith in our daily lives. For the students joining the Commerce Division, let me tell you that Commerce, it's not just about numbers, accounting and economics. There's much more to it. Commerce will teach you the dynamics of trade, finance, business and management. It is totally going to change the way you think about business world. After the 12th, you can explore various opportunities like BBA, BCom or specialized courses in fields like finance, marketing and international business. You can also pursue professional courses like CA, CS or CM, which offer excellent career prospects. The scope is vast and the possibilities are endless. No matter which stream you choose, Sabha Junior College is going to help you excel and will help you strive to achieve your dreams. I am a living example of transformation from a shy and timid school boy to a leader and class topper. The future for all of you at Sabha is very bright. I would like to welcome each and every one of you into this institution, and I assure you that you will have the best times of your life in these 2 years in your association with this institution. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Principal, Coordinator, Teacher, respected parents and FYJC students, a warm welcome to all present here. It's both an honor and privilege to stand before you today as we welcome the new members of our Sabha Junior College family. Let me introduce myself. My name is Hafiz Muhammad Zaid Bigani and I am the class representative of the science stream for the second consecutive year. I began my journey at Sabha as a young child and I am grateful to my parents for choosing Sabha High School for my education. This decision proved to be the best of my life. I completed both my primary and secondary education at Sabha. And during that time, I also took an challenging yet rewarding task of becoming Hafiz of Quran. After finishing 10th grade, I had a clear vision of my future and chose to continue my education at Sabha Junior College, where I knew I could maintain strong Islamic values. Joining the science stream here has not only made me more innovative and forward-thinking, but also helped me discover leadership qualities that I didn't even know existed within me.
Science stream is considered to be a difficult stream because it ultimately leads to technological innovation and medical advancement through the rigorous study that we do. And to be very honest, we have been made ready for all of these only due to the efforts of Safa Junior College faculty members. One of the key highlights of our science stream education at Safa Junior College is the modern science lab. The lab is fully occupied with the latest instruments and technology, providing us with a hands-on learning experience. This practical exposure is crucial and it allows us to apply theoretical concepts, conduct experiments and develop a deeper understanding of the subjects we are studying. Our lab sessions are designed to promote curiosity and innovation, encouraging us to explore beyond the textbook. The guidance we receive from our dedicated lab instructors ensures that we carry out experiments safely and effectively. One of the highlights of our college year is the annual sports event. Safa Junior College goes the extra mile by renting out a university ground, providing us with a professional environment to showcase our athletic skills. In addition to this, we offer a wide range of co-curricular activities. Our student activity participate in inter-college competition and debate. Another event that everyone eagerly looks forward to is the annual picnic organized by the college. It is a perfect break from our academic routine and creates a bond with our classmates and teachers. As students of science stream, we have so many future opportunities available to us. From engineering to medical fields, research to technology, the possibilities are endless. However, to achieve this goal, it is essential to prepare for the various entrance exams for higher education in this field. Our teachers of Safa Junior College are committed to guiding us for major entrance exams such as NEET, JEE, and CET. Additionally, the college frequently organizes workshops and seminars to keep us informed about emerging career paths and the skills required to succeed in them. I would like to take a moment and express my deep appreciation for our principal, Mr. Sayyid Nazar Ahmad Kazmi, who has been a pillar of strength and inspiration for all of us. His visionary leadership and commitment to academic excellence have created an environment where we can excel both academically and personally. I also want to acknowledge the incredible efforts of our junior college section coordinator, Ms. Rehana Hussain Ahmed Khan. Her careful planning and coordination ensures that our academic schedule runs smoothly and her approachable nature makes her the person we turn to for any concern or guidance we might need. Beyond her role as a coordinator, she is also an exceptional faculty member in the psychology department. Her teaching style is engaging and insightful, making complex concepts easy to understand. Her classes are not just lectures, but interactive sections that encourage us to think critically and apply psychological principles to real life situations. Last but not least, I want to congratulate each one of you for making the right decision and choosing the Safa Junior College for your further studies. I am really sure that this is going to be a journey worth remembering all of your life. Hope to see all you in the neighboring classroom very soon. I just want to say that the seniors are always there to help the juniors until the time when you become senior yourself. Jazakallah. I'd like to call upon school, Maulana Shahnawaz Khan. He would, sir, can you please say a few words? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना शाहनवाज खान है और मैं सफ़ा कॉलेज का एक हिस्सा हूँ और मैं अपने लिए बड़ी सआदत और फ़ख्र समझता हूँ कि सफ़ा का एक हिस्सा अल्लाह ने मुझे बनाया है। मैं तकरीबन 20 सालों से इस इदारे में हूँ और अल्लाह ने हिम्मत दी है। मैं 11th स्टैंडर्ड का 11वीं जमात के बच्चों का उर्दू का मैं टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू इस साल हमारे इस कॉलेज में पहली दफ़ा इंतख़ब की गई है और इसके पहले अरबी सब्जेक्ट था, लेकिन उर्दू की अहमियत के पेश नज़र ये उर्दू डाला गया है। मैं बताता चलूँ कि उर्दू ज़ुबान बहैसियत मुसलमान के लिए भी हम सब के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। जितने भी इस्लामिक लिटरेचर आज हम देखेंगे, तफसीर कुरान है, हदीसें हैं और उनके मतालिब मफाहीम हैं, उलमा इकराम के बयानात हैं, ये सब ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान में है। अगर हमारी उर्दू ज़ुबान अच्छी है और हम अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना जानते हैं तो हम दीन भी अच्छा सीख सकते हैं। लिहाजा इसी फिक्र को रखते हुए कॉलेज में उर्दू दाखिल की गई है।
اردو میں عام طور سے پڑھنا سبھی بچوں کو آتا ہے، لیکن لکھنے میں ان کو بڑی مشقت اور دشواری پیش آتی ہے، چونکہ بچپن سے یہ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں۔ عموماً بچے انگلش بڑی آسانی سے پڑھتے لکھتے بولتے ہیں، تو اردو زبان میں یہ بڑی میٹھی زبان ہے، اس میں بھی جو کام بچوں کو دیا جائے لکھنے کے لیے اس پر خاصی توجہ اور محنت دیں، سارے سبجیکٹ کے علاوہ اردو مضمون میں خاص طور سے حاضر رہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جب بھی دوسرے کالجز میں دوسری تعلیم گاہوں میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہماری نسلوں کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، ذہنیت خراب ہوتی ہے۔ دوسرے کالجز کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر نشے بہت زیادہ عام ہیں، لڑکیاں سگریٹ پینا، نشہ کرنا، ای سگریٹ جس کو کہتے ہیں یا حقہ ہے، لڑکوں میں بھی عام ہے اور لڑکیوں میں بھی یہ عام ہے۔ یہ صفا کالج آپ سب کے لیے، شہر ممبئی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ یہ بچے، آپ کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذہن سازی بھی ہے، ان کی تربیت بھی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ صفا کالج سے فارغ ہو کر کے جائیں گے یہ بچے اور بچیاں، تو ساری زندگی صفا اپنا اثر ان پر چھوڑے گا۔ اور صفا کا رزلٹ، چونکہ یہاں کے جو بانی تھے اور یہاں کے جو اسٹاف فی الحال ہے یہ بڑے خلوص ہیں، الحمدللہ جب سے یہ کالج قائم ہوا ہے 100% اس کا رزلٹ رہا ہے تقریباً سبھی سالوں میں۔ اور یہاں کے فارغ جو اسٹوڈنٹس رہے ہیں، 2 بچے تو فی الحال جے جے میں MBBS کر رہے ہیں، صفا کالج سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کئی بچے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ فیلڈ میں گئے ہیں اور صفا کا نام انہوں نے روشن کیا ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے جو 11ویں جماعت کے ہیں ایک شعر کے ساتھ رخصت کرنا چاہوں گا، رخصت ہونا چاہوں گا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی سچائی، صداقت آپ کے اندر ہو، عمر فاروق جیسا عدل انصاف آپ کے اندر ہو، علی جیسی بہادری ہو، عثمان جیسا غنہ ہو، اگر یہ کوالٹی، یہ صفات آپ اپنے اندر رکھتے ہیں تو یقین جانیے کل جب آپ عملی دنیا میں قدم رکھیں گے تو آپ دنیا کے امام ہوں گے، اور آپ کو قوم کی امامت کا مقدس فریضہ انجام دینا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے تمام بچوں کو جنہوں نے صفا میں ایڈمیشن لیا، اور ماشاءاللہ ریحانہ میں اور ہماری ساری ٹیم جو اسٹاف کی ہے یہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، تعلیم پر، تربیت پر توجہ دیتی ہے۔ بچوں آپ سے گزارش ہے کہ جو ماحول آپ نے اس کالج میں پا رہے ہیں آپ زندگی میں بھی اس کو لائیں۔ لڑکیاں مثلا حجاب میں، پردے میں ماشاءاللہ آتی ہیں، یہ حجاب و پردہ آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے، آپ کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے، یہ آپ کو سماج اور معاشرے میں ایک اچھا مقام دیتا ہے، یہ لوگوں کی غلطی اور بری نگاہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا اس کو فخر سمجھے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب و تعلیمات ہیں اس کو سمجھے۔ آپ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ ان سے تعلق رکھتی ہیں، اپنے کردار اور اخلاق کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے بچے ہیں اسلامی لباس کالج میں رکھا گیا ہے، یہ اسلامی لباس، داڑھی، یہ اسلام کی شناخت ہے، پہچان ہے، آپ کہیں پر بھی جائیں اس کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق اور صحیح طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Now our coordinator, Mrs. Rehana Khan, would like to talk to you. Please pay attention to what she has to say. Respected parents, teachers, and dear students, myself Rehana Khan, the coordinator of Junior College, welcome all of you from the bottom of my heart. I am very excited to see all of you here and being part of the orientation day. I also thanks to the parents for choosing Safa College for their children. Dear students, over the next 2 years, you will have opportunities to explore yourself, your
develop new skills, and make lifelong friends. I always encourage my students to focus on studies, to participate in college activities, engage with your teachers, and take advantage of the resources available here. I would like to thank our parents for trusting us for the education of their children. We as a teacher of Safa Junior College also committed to providing you with the best education and support. We are here and also ready to shaping of your personality of your children. Once again, I will say to thanks to everyone, those who are present in this orientation day. I also thanks to my teachers for putting their selfless efforts for making this program very, very nice. Okay? Thank you for your coming for the orientation day. Jazakallah. Girls are required to wear a black abaya along with a black scarf and a nose piece. Please girls, be careful, your abayas are not supposed to be jazzy. Okay, not attracting attention, otherwise the purpose of wearing an abaya gets defeated. The draping and the length of your scarf should be such that your hair is not seen. Okay, please be careful about that. And you should wear a nose piece, and please your abaya should not be open from the front. Your inner clothing should not be seen, and jeans are strictly prohibited. You're not supposed to wear it in college. For the boys must attend their lectures in white kurta pajama or a jubba along with a white cap. Colored clothes or western clothes are not permitted in college. Also boys, please remember you are supposed to wear shoes with proper socks and you're not supposed to come in slippers. Okay? For the curious and concerned parents, I would like to tell you that the lectures for the girls will be held on the 4th floor and the boys' lectures are held on the ground floor. The girls' lectures commence at 1:50 p.m. on weekdays and the boys' lectures start at 1:50. Rest assured, boys and girls at Safa College do not enter or leave the college premises together. We have a computer lab, we have a science lab where practicals are conducted separately for boys and girls. We also have a college canteen. Recess for the girls is at 3:30 up to 3:50. Later on, boys will be having their recess from 4 p.m. onwards. A few more important things are, firstly, no foul language should be used in college. College property should not be damaged. Teachers should be respected. Any objects not related to studies are not permitted in the college premises. Please be careful, children. Don't bring anything that is not permitted. Girls, please do not wear makeup to college. And very important, mobiles will be collected from all the students in the first lecture and will be returned to them once lectures have finished. In case any student has to leave early, which of course we do understand, kabhi problems hoti hai when you have to leave college before time. We do not object to that. Just remember that you have to take permission from the coordinator before leaving college. You cannot just get up and walk out of college. Okay, we should be informed. And 75% attendance is mandatory. That is a board rule. You have to have 75% attendance at the end of the academic year. In case any parent wants to meet a teacher, any subject teacher or the coordinator for whatever reason, you are most welcome to do so. All of us here are ready to help. Just inform us one day prior so that we can make ourselves available, and inshallah all the teachers are willing to talk to you. We do not have any problem with that. Okay? So here basically we here at Safa College, we welcome you. This is going to be inshallah a smooth journey of education whereby we will see to it that our Islamic roots are maintained throughout.
and we expect some help and support from the parents also. Please see to it that your children leave home on time, they reach home at time, and please keep a tab on your children. They are supposed to spend some time for doing self-studies, like Principal Sir said. They are supposed to solve the assignments, and once they leave for college, you should also know that your child is going to college. Keep check from the friends or anything that you know where your child is going, and your child should come back home on time. Okay, this is the age where normally children drift away from their from what has been taught to them. So it is the duty of parents to keep a tab on their children also. We will also try our best to keep a close look on all the girls and boys who come over here. Thank you very much, and we are available for any kind of support that you need. Yeah, I would like to ask in the crowd if any of the FYJC students would like to give some feedback. They have had 1 week of lectures. Yes, we have Miss. Please the CR of the Science Street FYJC. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everybody. My name is Andre Varma. I have completed my past 10 years of schooling in Safa High School, and it's been truly a pleasure to be studying here. And secondly, when I was joining any college, my classes suggested to me that I should be doing the college integrated. So I said no, I have a college in my reference. So they stated a statement that the particular school you are choosing, you should have great academic and everything. I said you are not able to worry about that. I am the one who will be taking care of it. So after coming here, I was not having that much hope in studying. But after coming here and after seeing the faculty of the science stream, I am truly happy that I have chosen this college, and I am truly grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has chosen me for this college. Jazakallah khair. Small vote of thanks from our coordinator, Mrs. Rehana Khan. Thanks to our principal for addressing very inspiring speech to our parents and children. And thanks to my teacher for their efforts and dedication to all of the students. And thanks to our students and parents for participating in the orientation program. And thanks all my 11th standard students, CR, for their efforts and support to make this orientation program successful. I also thank Naseem teacher for their coordination as well hosting in program regularly. I also appreciate the hard working of the Yasmin teacher for making this program successful. See, we have a very nice and faculty. So here the commerce teacher raised their hand for according to their subject. They are always support the student. Sophia teacher, senior teacher from the commerce section. She is taking the economic and EVS and even the OC subject in 12th standard. Sumaya teacher, she belongs to the science faculty. She is expert in the subject chemistry. Sundu's teacher, she is taking the SKLOC and even she has a lawyer too. Samina teacher is taking the BK. Yasmin teacher is taking the Hindi. And Maulana Shahnawaz now with us taking the Urdu subject. Sarah teacher for the maths. Maulana Usaid sitting over here. They have taken the subject like the dunya. And not last but the least, Naseem teacher, she is taking the English. Myself, I am belong to the art section. I am taking the subject like astrology, history and psychology. Thank you for coming here and make this program successful. And if the Kazmi sir want to say something again, Kazmi sir. So thanks parents. I want to hold. Anyway,